just sad, yeah. I love you. Salut les gars, on se retrouve encore une fois pour votre nouvel épisode de Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai du très lourd pour vous. Je vous avais promis des grosses universités. Là, on est en plein dedans. On a un match contre Michigan State University. Pour ceux qui ne connaissent pas cette université, c'est une des plus grosses universités du pays. C'est vraiment une des universités les plus connues. Pour ceux qui connaissent rien aux universités américaines, je vais essayer de vous donner quelques chiffres pour vous faire comprendre, mais c'est vraiment impressionnant. Michigan State, c'est une école qui rassemble plus de 40 000 étudiants. Ils ont 40 000 étudiants sur le campus, donc c'est une école énorme. Ils disposent aussi du plus grand stade de football des États-Unis. Et quand je vous dis le plus grand stade de football des États-Unis, c'est pas qu'au niveau universitaire, c'est pas qu'au niveau college, c'est vraiment le plus gros stade de football des États-Unis, avec une capacité de 107 000 personnes. C'est incroyable. Juste imaginez-vous à 18 ans, vous sortez d'high school, vous sortez de lycée, vous allez jouer pour Michigan State University, vous jouez à 18 ans devant 107 000 personnes. C'est incroyable. Ils ont aussi une très belle équipe de soccer avec un gros public. Je crois que c'est un des publics les plus chauds des États-Unis, donc ça va être un très gros match aujourd'hui. I love you. Voilà les gars, on vient d'arriver sur le campus, il est 8h. Entraînement ce matin, ça devrait être assez léger, sachant qu'on a joué il y a 2 jours et qu'on part dans le Michigan dans quelques heures. Donc voilà, Recovery Day, je vais vous montrer un petit peu notre training room. Je vais vous présenter notre kiné Ashley. On va sûrement aller dans la salle avec notre préparateur physique. On finira par une petite session d'heures. La grosse différence entre les États-Unis et la France, c'est qu'aux États-Unis, notre saison elle dure 3 mois au lieu d'1 an, mais on a match 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est une saison qui est très condensée, c'est un rythme qui est très élevé. Et c'est pour ça qu'on doit faire attention à notre corps. On a beaucoup de recovery day, on va souvent à la salle. Donc voilà les gars, c'est parti. Voilà, là c'est le bureau. C'est le bureau. Ça, c'est notre petit bureau. Ashley, the trainer. The boys. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu nous fais là? C'est quoi? C'est les jambes lourdes, mon gars. On va faire un petit peu de normatech. un super instrument ça, le normatech. C'est pas mal. Tu peux expliquer aux internautes ce qu'est le normatech? Le normatech, c'est quelque chose qui te serre la pression, enfin les jambes pour augmenter la pression sanguine, pour faciliter la récupération. Super. Voilà. Tu fais ça, tu branches ça, et après ça te serre les jambes. C'est pas mal, hein. That is going to be like in this picture here. Les gars, on vient d'arriver à l'hôtel. Petite séance de cryothérapie avec l'équipe. What's up, brother? What's up, voilà. De relaxation pour les gens. Comme ça, demain matin, on est tout frais. Là, il est 23h. On va faire un petit peu de récupération. Et on va dormir tranquillement. On se voit demain matin. Il est 8h. On a un gros match à 13h. C'est une équipe qui est en 6-1. 6 victoires, 1 défaite. C'est une très bonne équipe qu'on va jouer aujourd'hui. Voilà, on va essayer de faire un gros match, revenir avec la victoire. C'est parti les gars. Là les gars, on est avec Ludo là. Pas très bavard ce matin. Ah, il est fatigué. Tu l'as mis à quelle heure hier frérot? 2h30, minuit, je sais pas. J'étais 7h. Je suis fatigué. T'as les yeux bien plissés. Je pense que ça va pas le mettre sur YouTube, je peux te le dire.
Ah putain, tu penses quoi du match aujourd'hui? Compliqué, hein. Franchement, ça va être chaud parce qu'ils ont pas perdu cette année, je crois. Ils ont pris 3 buts depuis le début de l'année. En 9 matchs. Ça fait bien 9 matchs, hein, c'est ça. C'est ça. Bah écoute, 3 buts en 9 matchs, on va essayer d'en remettre un quand même. Ce serait pas mal. Victoire 1-0. Victoire 1-0. Ouais, mais ça va être compliqué, moi. T'es bon en prono en plus depuis le début de l'année. Ouais, je suis vraiment bon, franchement, à chaque fois que. Enfin, I'm spot on. Pas tous, comment t'as eu? Ouais, gars, un petit bonjour de Dominique. Ils sont nouvel ensemble. Fais voir tourner ensemble. Dans la classe, hein. State Soccer, hein. T'as le Chicago State, évidemment. Là, c'est Nike. Et ça, c'est Soccer. Parce qu'on fait du soccer. Donc, Tu le portes très bien en tout cas. Tu le portes très bien, Dom. On vient d'arriver sur le campus de Michigan State, c'est vraiment gigantesque, c'est impressionnant. Là on vient de faire le tour, je vais vous montrer un petit peu ça. On a un match à 19 h, donc là on va se diriger vers les locker rooms, vers les vestiaires. Et puis on va partir pour le warm-up. Je pense que le match ce soir ça va être quelque chose. Michigan State est censé être un des publics les plus chauds des États-Unis. Donc voilà, je vous laisse la surprise, on se rejoint tout à l'heure, c'est parti. The Big Bear makes this game so special. I mean, how cool is it that each year these players have one chance to get The Michigan coach and Joe Baum, the Michigan State coach, making this game perhaps the... I don't know what will. Kind of comes out of nowhere. It's a brilliant cross. What an awesome start for me. Guess what? He's now the netminder for Michigan State. Hey, you know what the difference is? We're dogs. Let's go. Hey, we're gonna go dogging for 90 minutes. I don't want any of you guys to stop running this for 90 minutes. Let's go. 1 on 3. 1, 2, 3. To get underway for tonight's contest. Michigan State wearing their home whites, Chicago State wearing their road blacks as we are underway for the green and white, but he will be gone after this year. Yeah. Michigan. When it comes to Beck, a lot of their offense is going to start with the ball at his foot. He's going to be able to do a lot of facilitating here tonight, and they're going to need him. Perez on that play as Chicago State able to advance numbers forward. Along the far, this near side for Agyekum, dealt with swimmingly by Perkins, but kept in though at the halfway line by Wador. To Jaye Shepard, he goes down as Gugamis commits the foul along the near line. Gugamis. In for Cromer. Lovely back heel. Spadafora. Still Spadafora. His shot. Wide. Perkins. And that one wouldn't go as it's cleared out of the 6. We'll take a look at that chance for Michigan State. Spadafora. Great parry there by Seifert. And the return effort by Perkins just hit his own guy. Back to Adam. Perkins. Able to get there first was Wador. It'll be another Michigan State throw. Gugamis now. Trying to work around Flores. Wador in support. He'll concede the corner as so far behind their defense that 1 goal or 2 goals is enough to hand them a loss. Sala with a flip-flap. Or corner kick, excuse me. Everyone's just so tight together. It's almost impossible not to make contact with the opponent. Crawford sends it in. Back post for Mercer. And tapped in by Gugamis. What a lovely corner by Crawford. Finally sent in to Zuge. Now over to Perkins. Sala. That pass picked out by Wador. He's pestered to meet. And so far, it hasn't worked out for them in terms of the possession game.
As Wador escapes the pressure. Up to Shepard. That ball picked out by Sean Martin. Chicago State can bring it forward if they choose. To Sergeyev. Able to work around Insko. Sergeyev, 1-on-3. With the cutback, Daniel Sergeyev! About to defend a free kick because you can barely see the ball. Perkins! And swatted away by Seifert. And the rebound, Fieri! 5, but Michael, that first goal for Michigan State, a little bit contentious. Yeah, I mean, you don't exactly know. Those angles aren't really going to quite tell you where the ball was. All of a sudden, it's 2-1, and then you're within 1 of being equal. Perkins, a lovely cutback, unable to get around Wador, and finally cleared away by Calway and Allen. Your half here on the Chicago State side of the field, the Cougars really just have to get something going offensively, but as we mentioned, they're more of a counterattack team rather than just a possession-based one. Now sent back in, looking for Crawford! What a beautiful strike! As Jack Gugamis gets up. Is very committed. The foul. The Cougars will switch play along that far side, looking to get something going. Agyekam. Now to the near side. Koshihasi. To Reed Stephen. Looking for Sergeyev. In all alone. Goes to the far side for Umanji. Over to Wador. Into the middle of the park. Valeriano! Takes a deflection. Another one wouldn't go. Schedule the rest of the way, so. Start to try and ruffle some feathers or ruffle some of the players in white jerseys tonight. And that's the way that Michigan State has been put under pressure by a few of these teams late in games, is that physicality being brought out late in the last half hour for their opponents, and that's really been the difference. Shepard lines up! Oh, there's an errant pass. Niall Reed Stephen. Still Reed Stephen. Backtrack, Reed Stephen! And Chicago State gets one back. Niall Reed Stephen. And we highlighted Niall Reed Stephen before the game for plays like that. Just a beautiful split there of the defenders. Niall Reed Stephen, being one of those players playing for his home country of Barbados. Still Reed Stephen, and that one wouldn't go, and finally able to pounce on it was the bench for Chicago State waving their players back. But here comes Landfeld. He's onside. Kellen Landfeld, he gets pulled over. Penalties. Looked like Sean Martin there on the foul, and yeah, he got right in front of him. That's going to be a trip. An opportunity to seal a victory for Michigan State. And a Panenka! And Will Perkins steps up from the spot and slides it in. It's Michigan State 4. It's just brilliantly done there by Perkins with the take. More than just a few lessons from this game, trying to settle the score closer to a reasonable score line. And for Chicago State. Amrani. Oh. And blasted in on goal, and Wador will set it up. Florian Wador with 1 minute. Sent in off the head. Back post for Reed Stephen. And it's sent just over the bar. Casually work its way back onto the pitch. And that'll do it